まあね、待たせるのも良くないからね。ということで本日の、スペシャルゲストを紹介いたします。この方です。でんイーサムです。イーサムです。イーサムイーサム。イーサム。おはようみんな。おはよう。日本語だ。ありがとう。おはよう。ありがとう。ありがとう。イーサムさんだ。ね、本日のゲストです。よろしくお願いいたします。26ライジングゲーミング所属しております、イーサム選手に、来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやまあイーサムっていうのはね、本当にもう昔からいるスマブラプレイヤーでもアメリカのねスマブラコミュニティをずっと支えてきた存在でもありますから。いやもう俺がなんか中学生ぐらいの時に初めてスマブラの動画見た時からいた。なるほど。そう、ここよ。I don't know how old T is, I guess. So. スマブラ X の Apex かな。Oh, Apex. Oh, me versus Kakera. 多分そこら辺見てた。Yeah. そうね。まあそんな、イーサムさんがゲストなんですけれど、まあとりあえず自己紹介、簡単な自己紹介していただけますか。所属チーム、年齢、使ってるキャラ。Yes. おはようみんな。I am ESAM. I am a Pikachu and Me Brawler and Ice Climbers player for 26 Rising. マジで日本語うますぎなんだよ。いや、イーサム、日本語そんなうまかったっけって。そう。いや、本当に簡単な日本語でね、結構海外大会の時は話してくれたりしたけど、本当に上手くなっててすごいビビったんですけど、どこで学んだんですか？ I'm very well. At first, when I went to Japan, the couple of times I've been, it's basically just what I know from anime, and then I started doing Duolingo last year, which is a language learning program. And I don't know a ton of words, but I know how to read hiragana and katakana characters. So I know a little bit. I couldn't have a conversation without a translator, you know, whether it's you watch or if I was in person, like the Deep L Translate app. But I know it a little bit. なるほど。いやでもさっきさちょっと控え室で話したんだけど、本当にコミュニケーションできてた。だって昔はイーサムバカとか弱いとかしか言わなかったのに今は本当にちゃんと日本語でコミュニケーション取ってすごいよね。すごい。ありがとう。It's definitely, I mean, I've learned more words, and I think one of the strongest things is I can do like tone well. Just like in general from listening, and also like the r's, because I am half Cuban, so I know how to roll my r's, which kind of helps. なるほど。そうか、まあ日本はね L と R 一緒だもんね、発音ね。で俺英語勉強するときそこまずつまずいたよね。You basically, if you want a little tip, you basically linger on the R or on the L instead of the, it's L, and it's just slower. できひんわ。まあそんなもう日本人の舌を持ちつつあるイーサムさんですけれども、まあじゃあまず最初いつ僕らと出会ったのかとか、お互いの印象とかなんかそういうのを語っていこうかなって思うんですけど。 OK です。まあそうですね。じゃあまず僕からいいですか？僕イーサムを知ったタイミングは本当にやっぱ中学生、僕も同じ中学生の時で、最初YouTube の動画でスマブラ X の動画なんですけど、一緒だね。そうイーサムがなんだっけな、アイスクライマー相手だったっけなに雷、すっごい下の方で雷をしてイーサムがなんかすごい叫びながらなんかね自滅していくっていう動画見て、あ、イーサムっていう選手がいるんだっていうのを初めて知りました。そうか。That's funny as hell. Yeah, that was it was game 5 versus, it was in top I think 4 of pound 5, and I meant to do jump thunder.
but I didn't. It would have killed Nana, and then I would have had the 1v1 with Popo. But instead, I messed up, paused. I screamed. That's the loudest I've ever screamed in a bad way. Like, by far. まだその記録が更新されてないと。更新されてない。それがね、まあ、イーサム結構有名な動画だけど、僕がそれが知ったのが初めてだね。で、T は APEX。そう、APEX の。うんまあ日本人が行ってたっていうのもあって多分見てたんだろうな、中学生の時に。なるほど。APEX2013？ 12？ 12 12古い方だと思う。なるほど。That was a fun tournament. I definitely was excited to play the Japanese players because I think at that point, that was after Genesis 2, so I had met Rain before, but Apex 2012 was when like 10 Japanese players came. Otori, Kakera, Rain, who I think I beat that tournament, Rain. I literally lost to both Kakera, I've lost to Otori and Niatono. Niatono destroyed me. Olimar in that game was stupid. But I beat Kakera after losing game 1 with Pikachu, and then I switched to the Ice Climbers mirror match, and I won that, which was a big sense of pride for me because especially then, but also now, a lot of the American players revere the Japanese players or like respect the Japanese players neutral. And that was always what, like, we just always assumed that the Japanese players had the better neutral, but we maybe had the better advantage state. And so I was able to win in a very neutral heavy matchup of the Ice Climbers mirror match. And I was so happy. And then I got immediately destroyed by Niatono. なるほど。ついに伊藤さん。ああ。なるほど。なるほどな。まあ僕らはね、そのイーサムを認識したのは本当動画からもう配信とかね、YouTube とかまだ全然僕らが大会に出てない時に認識したんですけど、イーサムはじゃあ逆に僕らのことをいつなんかこう認識したのかっていうのを、じゃあまず T をいつ認識したのかみたいなちょっと知りたいですね。いつだろうな。I don't. It's hard for me to remember the exact time. Because as far as I remember, T didn't travel that often to the States in Smash 4. I know Gact ended up doing it more, but also Pac-Man was so bad in Smash 4 that I didn't really care. Because I think if I was worried about running into T, I'm like, well, that character sucks. So it doesn't, like, I never studied him, but I knew of him. And then for Gact, I definitely remember seeing just some crazy nest stuff, and he would go for the like suicide PK Thunders, and the minute I was like, oh, he's a threat, was the PK Thunder he got at the big house against Anti when he went off the stage, and I just what do you do? And then I was like, oh, he's dope, he's sick, he's awesome. まあ俺はスペシャルからだよな。わかんないかも。なるほど。結構スマホさんかっこいいね。ありがとう。ありがとう。なるほど。いや、ちょっと意外でしたね。なるほど。ああ、じゃあまあでも僕らがね最初に話した時って覚えてます？まあでもフロストバイトじゃね？ああ、フロストバイトか。確かにフロストバイト2019、19そうにちょっと話したかもね。やっぱそのクルーバトルもあったし、そのクルーバトルでまあいろいろあったじゃないですか2019年。いろいろイーサムがその時になんかレアに向かってサムストラのバカみたいながイーサムがやってたよね確かあれ。それでやっぱこいつ面白いなみたいな。なるほど。記憶がある。そこが初めての、そうね。僕もフロストバイトだね。そうだよね。そうだよね。ありがとう。Yeah, the crew battle the USA or the North America side had some bad decisions, and I think once Leia 3-stocked Samsora, I was like, okay, well we lost. So time to just fuck around, I guess. And I remember beating Leia, and then I took, I think, a stock from you, Gact, afterwards. But we ended up losing pretty solidly because one of our best players didn't take a stock, and that was
fun and cool because I was arguing with my entire team that I should go in first, but then they put the other player in when I would have just won. I was mad. なるほど。まあいや僕もクルーバトルで覚えてるのは、僕はね正直イーサムには負けたんですよ。確かイーサム1ストックで僕2ストック取られて、多分ストック差ではすごい負けちゃって、すごい悔しい思いしたんですよね。それをすごい印象的に覚えてます。Yeah, I mean, I think I ended up taking 4 stocks because I took the 3 from Leia and the 1 from Gacton then. But like, again, we had lost an entire player, so it was rough after that. But again, Japan, I think back then, and especially now, clearly the best region in the world. So it wasn't really an issue. はあ、なるほど。そんなあっち側はそんなことを思ってたのかって。なるほどね。やっぱこっち楽しかった記憶しかなかったからね。そうだね。But I was. Because I was like, okay, it's fun. I love playing the Japanese players. Wow, they're so good. Especially because, like, there were so many good players there. Like, a ridiculous amount of the top players of Japan. And it was terrifying. And I got, like, 65th there. So I didn't do great anyway. ああ、なるほど。こんななんか日本のことを思ってくれるとちょっと嬉しいね。で知らなかったね。そうね。まあさあ、なんかそんなまあいっぱいね、その日本人の印象とか僕らの印象とか語ってくれたわけですけど、まあ、逆にね、僕らがね、イーサムに抱いてる印象みたいなのをちょっと言いたいけど、T は俺第一印象。第一印象というか、その、強く印象に残ってることがあって、昔サンダースマッシュ3っていう大会に僕が出て、イーサムと当たって、まあギリギリだけど勝ったんだけど、その時に言われた一言がすごい残ってて、ティー・ファックマンって言われてこいつすげえ面白いなと思ってね、そこでも思った記憶があるわ。ティー・ファックマンまだ覚えてるもん。Yeah, I mean when he played, we played at the pre-local and he won 3-1, and then I think we ended up playing in winners quarterfinals and he won 3-2. Last game wasn't close. He 2-stocked me and hit me with a bunch of stuff, and I was just like, oh no, wait, no, the first time we played, I remember, was the pre-local for Prime Saga. And that's when you hit me with the and I was so upset. So MSM だ。Yeah, that was the worst. That's literally the worst clip of me ever. That's like the clip of me getting blown up the hardest, and I hate fighting you is so hard. I would rather literally, in terms of me winning, like it's fun to play you, not in tournament, but in terms of tournament, I would rather play Meister, the Buzz, Dark Wizzy, every Ness, every Game & Watch, every Pac-Man before I play you. Just you. T. はい。おー、マジか。マイスターダバズ超えの男来た。怖すぎる。すごいすごいありがたい。ああ、なるほどね。なるほどね。こういう感じか。まあ俺結構その別角度の印象をイーサムに持ってんだけど。何？いやすごいなって思ってる。毎回イーサムはやっぱずっと昔からいる、いわばねスマブラコミュニティの重鎮なわけよ。本当に偉い位置にいると思ってて、でもそれを感じさせないフランクさとかをずっとねこう外では出してて、なんか話しかけやすいっていうか、割と昔からいる人とは思えないほどのねフランクさとか持ってて、そのなんかなんだろうその印象がすごいわかる。なんか当時ねペイペイだった俺たちにもねフランクに接してくれたりして。そうね。ねだからすごいよ。そうなんだろうなんて言えばいいんだろう。まあだから僕はね結構昔からスマブラコミュニティにいる人はすごいリスペクトを持ってるんだけど、イーサムはなんかいや僕もなんか初めてだからなんか一緒に楽しもうよみたいな、そういう雰囲気を出してくれる印象があります。ずっと思ってますそれを。I appreciate that.
That's really nice. I mean, I try to be like, I guess a good word would be like approachable. And again, I have a lot of, I don't know, respect for the people that do so much in the Japanese scene. Because one, like the scene, it's crazy to me that there is this much passion for it. Because like in the state, I mean, people were gonna play the game regardless, but in the States, in my opinion, it's a little easier. Or it makes more sense because we can, even from the old days before streaming, still make money at the tournaments. And in Japan, you're not allowed to. So the fact that like the production and the passion of the scene is driven purely by the love of the game, to me is always like amazing. And I will always, you know, respect the effort it takes to do that, plus travel overseas a lot because, you know, Americans are dumb and won't pay attention to people unless they come to America. I think the only player that people know, like, or really talk about that hasn't traveled to the United States is Yoshidora. And that's about it. So I always respect how much effort y'all put in, and I really want, like, I'm glad that I'm approachable because I try to be, and I just appreciate that. なるほど。なるほど。いやー、これはそりゃ日本でイーサムは人気になりますよ。ねえ。そうイーサムはやっぱそのね、アメリカのスマブラプレイヤー誰が好きって言ったらイーサムがね、1、2を争うほど結構声が上がるもんですから。人気だよね。そう、そんなことを考えていたなんて、ぜひ日本に住んでいただきたいなって思います。もうそこまで。That'd be cool. I'd get so much better. Welcome, welcome, ESAM. いや、やっぱね、イーサム、本当に人気だよね、日本で。いや、そう、もうね、コメント欄見たら分かると思うよ。みんな大好き。I appreciate it. I know that that's why I was invited to the 2 Tokaigis that I've been to because of the strong overseas like fans. And I really appreciate that because it's still so crazy to me that I played a video game with Pikachu and then people on literally the other side of the world are like, I like that guy. He's cool. Let's fly him to Japan. That's crazy. スマブラ SP ではあります予定がに来る。そろそろね。I want to, but it's hard because obviously it's expensive and it's far and just, you know, the YouTube, the Twitch, like it's a lot more to put on hold now just because Ultimate is a lot bigger. Like I could afford to take time off in Smash 4 because there was less to do in terms of there were less events and there was also, you know, YouTube and stream were a little less important, but now it's, you know, especially after COVID, it's a big deal. But I would love to, but I don't know when. 絶対に。なるほど。これ、ガクさん、ちょっとね、これ相談。非常に分かります。同じ悩み持ってますか。持ってるよね。はい。I'm glad it's relatable. 大変なんだ。そうですね。まあそんなね、イーサム選手なんですけど、まあとりあえずじゃあ次の一問一答いっちゃうか。じゃあ恒例のやついっちゃいますか。一問一答タイムを。OK。リオルスもいるし。リドスやる？はい。とりあえず、じゃあ最初 T から。じゃあ、イーサムの好きな食べ物聞いちゃおっかな。ごめん。Either lasagna or gochujang vegan beef with basil mayo over rice. 意外ね、アメリカでヘルシーなものが。We cook a lot at home. ああ、そう。So いいのね。なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ逆に嫌いな食べ物はwell, at this point, eating like meat would make me sick. But in terms of like excluding that, no, I was kind of down for most. I like eating most things because it's at the very least an experience. Even if I like it or dislike it, it's still cool. You know, food was one of the best parts of my multiple trips to Japan was just the food. そうなんだ。ベジタリアンなんだね、ミーさんは。なるほど。意外だ。
Well, vegetables and tofu and Tofu? just like substitutes, chickpeas, beans in general. ヘルシーだね。アメリカでそれってなかなか、そう初めて見たかもしれない。アメリカ人の人で。厳しいじゃないんかな。At restaurants, sometimes we definitely, like me and my wife, definitely more so find things at like specific restaurants. But we do a lot of grocery shopping and cooking at home, so it ends up being fine. なるほなるほど。はい、すごい。じゃあ、いきますか。どうぞ。好きな選手教えてほしい。Zakure, サークレイ、Void, おボイド、 Light, ライト、はい。 Leo, Mars, Riddles, myself. マセル、 Mostly me. マセル、来た。多いね。好きな選手。確かに。I mean, I respect a lot of different playstyles, so I basically like watching everyone except for a couple of characters. And even then, in that, like, I respect, like, I don't like watching Sonic, but I respect Ken and Sonic's, even if I don't, like, I won't actively seek out their matches. なるほど。なかなか。 Ultimate is sick. わかる。いいわかるね。確かにね。ゲームスピード速いしね。いやー、次。見た目が好きなファイター。Min Min. メンメン。めんめん。 Or, Min or, Min or Steve. I like Minecraft. I like Minecraft. Minecraft is fun. なるほど。なるほど。スティーブ使ってる人、ほとんどマインクラフトあんまやったことないって言ってる人多いけど、イーさんも大好きと、マインクラフトが。I think it's fun. Like it's a sick game. Is Minecraft popular in Japan? Like casual, like by like just normal video game players? I have no idea because in America it's like one of, if not the most popular game. まあ日本もマイクラめちゃくちゃ人気だけど、確かアコーラやってねえっつってなかったっけ？なんかね、ちょっと最近の若者は、なんかいや、やる機会がないのかな、やっぱ。いやそんなことないんじゃない？スマブラよりあると思うけど、スイッチにあるか。確かアコーラやってなかった気がするんだよな。そう、俺もなんかそんな記憶ある。なんか、オーデンのツイートしてませんでした？オーデンが知った多分ちょっとやってんじゃないですか。ちょっとやってる。そう、まあでも日本でも人気だと思うけどな、マインクラフト。That's fair. I mean, it would make sense since I feel like the younger kids, play Minecraft on something, but it's just a good game. なるほどね。なるほど。ああ、メンメンとスティーブは見た目は好きなんだ。次。OK。じゃあ、こいつには負けねえっていう、倒すのに自信があるキャラクター、教えてほしい。Well, Ganondorf, Donkey Kong, Dr. Mario, Little Mac, Joker. お、ジョーカー。ジョーカー来た。Pika そ busted. うね。イーサムといえばね、MK レオのジョーカーに勝ってるっていうのはね。 MK レオキラーといえばイーサみたいなね。そう。あるよね。やっぱどういうところが得意なのかちょっと簡単に聞きたい。I mean, I watched a lot of Leo, and I feel like I'm not sure if it's a me thing or just a Pikachu thing, because Pikachu doesn't let Joker play the way he wants to play. And if he can't be really mobile and annoying, that's like his biggest strength by far. So if I can eliminate that, then it's kind of just, do I die early versus Arsene? If not, I win pretty consistently. なるほど。ああ、研究家なんだな、やっぱ、イーサムは。MK レオに研究しても勝てへんけどね、俺とか。確かに。ね、Pika busted. ポジってる。なるほど、ピカチュウが強いんだ。OK。じゃあでもそんなピカチュウ倒すの苦手なファイターはいるんでしょ？ Pikachu is bad against Game & Watch and Ness ね。 for the most part. Mario is also hard. Pac-Man. And then Pac-Man. I'm personally bad against Samus. But I think Pikachu wins. I just am too impatient. Because Shiny Mark doesn't think we lose because he's more patient. But I want to hit Samus, but it's hard. はい、サムス使ってるあまり苦手なのをちょっと初めて聞
ね、初めて知ったよね。うん。It's annoying because I've lost to Siski, Icy Mist, アルミス。 Teaser. I've lost to a local one called G Swizzy, which people outside of Florida probably don't know him because I didn't know him before. I lost to him. It's hard. Character's hard. なるほどね。はっていうかパックマンとネスがやっぱり。い。辛いっぽい。This is a threat of theirs to invite me on. They're just like, if you don't come on, we're just gonna beat you in tournament every time. そんなものはないです。大丈夫。よしよし。では次、じゃあ次。どうぞ。名前の由来。It's my given name, Eric, and then Samus. And then when I started playing competitively, it was in Melee or Smash DX. And you could only put 4 letters as your tag. So ESAM. はあ、なるほどね。まあ、エリックの方を短くしたんですね。そうだよね。普通の方がちょっと幅を取ってるっていうか。Yeah. Curious. And then I think when I made a Twitter, I put all of it in. It was Sam, Eric, us, Samaricus. And that's what my dad wanted me to. If I was gonna change my tag, he's like, you should change it to Samaricus. And I was like, no. なるほど。葛藤があったんだ、このイーサムって名前に至るまでに。Maybe お there 父 was さ like ん a story. お父さんはそれエリックの方をしちゃった。いや、いい、おもろいの聞けたな。じゃあ、次いきますか。じゃあ、はいピカチュウについての、使っているファイターの好きな点をお願いします。I don't know. It's hard to say. Wakaranai. Wakaranai. But it's at this point, I just am so used to him. His small, like his speed, he's small, the recovery, like, and even when things are changing between games, it's just he makes sense to me. I would say probably I'm just comfortable with him. And that's what I like about him, but I'm comfortable with a lot of him, not just one aspect. なるほど。なるほどね。なんか長く使ってるからこそのみたいな。遺伝子にベストマッチしてんのね。Yeah, because Yeah. I even liked him in Melee, but he's very different in Melee. But since Brawl, like I played Brawl on a Japanese Wii before it came out in America, and Pikachu just clicked. And it was like since then, 2008, March or April 2008 to April 2023, 15 years. わあ、なるほど。トゥルーラブやね。わあ、トゥルーラブ。トゥルーラブだ。トゥルーラブ。トゥルーラブ。Hi. はい。じゃあ OK。じゃあ次、そんなトゥルーラブの、まあ、ちょっと弱いところというか、なかったらなしでいいけど。He's hard. There's very little, at least in Smash Ultimate, there's very little room for error in this day and age, unless you are like a character that can build a solid camp game. Then you have a little more error with like Steve, Pac-Man, Samus. But Pikachu's camping is good but difficult, and Pikachu's aggression is good but difficult. So if you're playing just a little bit off, he's so much worse. まあ繊細なキャラクターではあるよね、ピカチュウは。いや、まあそう思う、俺も。うんなんか空中上めっちゃむずくない？そうね。空中そう素人目で見たら。位置取りとかね。そう。I agree. A lot of Pikachu's best things come from either extreme precision and spacing or reads on opponents' DIs and follow-ups. A lot of them, so. ああ、なるほどね。いやー、結構すごい具体的に言語化してくれてすごい分かりやすいな、これ。ね、やっぱ長年使ってるだけあるわ。ピカチュウラブだね。じゃあ次いきますか。 OK です。じゃあスマブラにおいてライバルっていうのいます？
It's hard to say because when I was doing better and I was getting top 8 more consistently, I would have said it is light because we're like 5-4 in my favor. So very close, very even sets. But more recently, since I haven't been making top 8 or top cut as frequently, it's hard to know because I don't think me being a borderline top 30 to 50 player in the United States is going to be like, yeah, the third best player in the country is my rival. That seems a bit like egotistical. But I don't know at the lower level, like at the level that I'm at, which is, again, this is like one of my lower levels in terms of ranking like ever. So it's hard to know because I don't know. Dark Wizzy? Question mark? やってな。うん。ダークウィジーな。ダークウィジーは結構当たるんですね。Not really. I haven't really fought a lot of people like multiple times over the pandemic because I haven't been making it to the part of bracket where I would play the same people. Like I've played Leo when I beat him, Light and Cola, or Light when I beat him, Cola we've played twice, but not in the past year. Spargo, it hasn't been since 2021. Mars, I've played once. Meister, I haven't played in tournament. Like, it's a Dark Wizzy I've played once, but we go back and forth in general. But I don't know. It's hard. I haven't played many people multiple times, except for there's one Bowser Jr. player that's from Colombia, and he now lives in CFL, and I played him at Genesis and a local and at Major Upset, and I beat him all 3 times. But other than him, or like the local players like Sean or like Goblin, like I haven't played many people that many times. なるほどね。はあ。今んとこじゃダークウィジーにしておきます。OK、ダークウィジー。Myself, I'm my own rival because I'm beating my own ass. おー、いいこと言うね。いいこと言うぜ。OK。じゃあ、次いきますか。はい。でもこれ、イーサムもなんか大体叶えちゃってそうだな。これ、スマブラの目標とか夢を知りたいです。I mean, it's like I want to be top 10. I want to be back at the consistency that I was right before the pandemic. Hard. Everyone's so good. Like, it's not even, I don't even think that I'm like particularly bad. It's just there are hundreds of top players now that are just like, oh, hello. Like, everyone's so good. なるほど。情熱的だ。強くあることがイーサムだと。いや、なんか熱いな、それは。熱い、情熱に熱い男、イーサム来た。割と結構ね、ずっと長くスマブラコミュニティにいる人で結構若い意見だなって思った。確かに。まだまだなんかなんだろう、なんて言えばいいんだろうか。まあなんかまだ言わんとしてることは分かる。なんか長くいるとそう止めないというか、なんか情熱失われていきそうだけど、イーサムはまだまだ燃えていると。Yeah, but it still hasn't mine still hasn't gone away. Like it's still there. It's just everyone's so stupidly good. Everyone's just amazing. なるほどね。なるほど。よかった。じゃあそんなイーサムですけど、スマブラを始めたきっかけっていうのは何だったのかっていうのを教えてください。So at the beginning, I just played it with like my school friends and my brother, Nick Riddle. And he had gone to a tournament in 2005 or 2006. He went to like 1 or 2 with our other friend, Sabrick. And he was like, hey, you should go to a tournament with us. And then I did. And that was when I was 12 or 13, like very young. And so I went and it was hella fun. So I just kept doing it. And then it just, got bigger and bigger. なるほど。セイブリックもね、昔からいるプレイヤーだけど、そこからなんだ。
We lived within walking distance of each other. Like it was a 3-minute walk. あ、近いな。マジであ、なるほど。なるほどね。本当に昔からなんかいる人たち、たまたま近くにいて、そっからみんなスマブラ大会出始めたみたいな。結構日本でもね、割と、うん。俺に近いかもうん。って思ったな。へえ、同じなんだな、結局みんなは。ね。うん。Yeah, that makes sense. I mean, I feel like that's how a lot of people started, at least, you know, before everything like got super huge and Twitch existed and before YouTube got big. It's like, oh yeah, my friends play. So therefore I went just for fun. Oh wow, this is really cool. なるほど。いや、やっぱイーさんもね、最初はみんなと同じだったんだなっていうのをね、ね。やっぱ、なんか安心した。あんなレジェンドプレイヤーも僕らと最初入る道は同じだったんだっていうのが。確かに。結構ね、やっぱ地元最強勢というか、そっからみたいなのは、聞く話だから、なるほどなって感じだね。Now you're the legendary player, T Pac-Man. まだイーサムさんと比べたらね。Not yet. I'll take it. じゃあ次どうぞ。今注目している選手教えてください。I mean, I feel like there's a lot of obvious answers like Kurama and Big D, but the less obvious answer I feel like is Kronos, the snake player, and Sean, the Captain Falcon player, formerly what was his old tag? Cashmere. He's like, I know people know he's good, but because I've played him at locals, people don't realize how good he is. It's not okay. He's so good. Well, everyone knows Shiny Mark. People in chat, I'm not obviously Shiny Mark is amazing. いや、まあやっぱイーさんもいろんなところにね、アンテナ伸ばしてるね。確かにやっぱ動画やっぱ見るの好きなだけあるね。やっぱこの選手しか見ないっていうよりも、この選手もいい、この選手もいい、この選手もいいっていう、なんか結構知識がもう高さが伺える回答をもうやっぱね、もうやっぱ俺視点だとやっぱクロノスをね上げていく選手やっぱできるなって思うね。もうガキとクロノスしないでしょ。いや知ってるよ、そんなん知ってるよ、クロノスはもちろん。あのクロノス最近来てます。なるほど。Oh shit, Kronos BT. I'm sorry. ごめん。いや別にいやまあ強いよねっていうね、そういう話を。Yeah. Sorry, T. I forgot that one of the sets was versus you. 大丈夫。My bad. いやむしろ嬉しいよ、やっぱね、あのクロノスやっぱ強えんだなって、イーサムに知られるぐらい。Better than losing to a worse player. まあじゃあ、まあスマブラの話ね、いっぱいイーサムのいろんな聞けたけど、じゃあ次スマブラ以外のスマブラ以外の知りたいんですけど、スマブラ以外の趣味みたいなありますか？Mostly singing. It's a lot of fun to, like, if I'm driving, sing in the car. I also used to be a drummer, and I also beatbox a little bit, but not like a lot. But probably mostly singing. Like when I went to Japan, the karaoke bars were lit. It was so fun. そうなの？カラオケってアメリカないっけ？ It's different. There's typically places you can sing, but it's like to a whole like bar or restaurant, as opposed. I mean, there's some of like the Japanese style karaoke where it's like a room, but they're not very common. And at least from what I remember, when I went to Japan, those type of karaoke places, the closed bar, there were a decent amount of them, or at least because travel is so easy with like the trains and like the subways and stuff, that it felt like everything was closer. But in America, I've been to like 2 maximum karaoke, like Japanese style karaoke in the United States, and one of them is like 30-minute drive from SmashCon. いや、まあでもそれはね、アメリカがでかすぎるだけだと思う。そうだよね。道広すぎだしね。Yeah, the USA is stupidly big.
It's annoying. なるほど。まあなるほど。なんかアメリカのカラオケはちょっと一人で歌うのには適していないという感じですかね。I normally do it in my car when I'm driving, so it's a little easier. ああ、なるほど。カラオケ事情、アメリカの。アメリカのカラオケ事情知らんかったね。じゃあ次行きますか。はい。じゃあイーサムの好きなアニメ知りたい。好きなアニメ知りたいね。知りたいね。My favorite is Chihaya Furu. ちはやフル。これは About Karuta. やべ。いや、 But いや、オタクレベルは高い。なるほど。 I mean, I like Chainsaw Man and stuff like that. I'll give the credit to my brother because he is much more of a weeb than I am. いや、もうジャパニーズだよ、それは、あなたは。だって、ちはやふる好きならもうジャパニーズだよ。確かにちはやフルジャパニーズだ。And then I think my other favorites would be Mob Psycho is really good.最高。Violet Evergarden is probably up there. バレてるバカね。 It's so pretty. Full Metal Alchemist, Attack on Titan, even though I haven't watched the last 2 seasons, but still fun. Hyoka was a good time too. いや、コアだね、イーサムは。イーサム、じゃあ俺らよりなんかアニメ好きかもしれん。なんなら。いやー、マジか。いや、マジか。日本人より日本のアニメ見てるよ。Well, it hasn't been recently, to be fair, but you know, I'm old. I'm 30, so over time I have accumulated a decently sized list. 焦るなと、ワコード焦るなと。なるほどね。知れたな、イーサムだけど。イーサム意外とめちゃめちゃ見てると。そうね。まあ、ということで、まあ、一問一答はまあこんぐらいにしといて、まあこれちょっとね、じゃあ次はコアな、なんか深くちょっと僕らがね結構知りたかったことを質問していこうじゃないかっていう。了解でございます。はい、コアな部分を、聞きたいんですけど、じゃあ最初 T がよろしくお願いします。まあちょっといくつか用意してきたけども、俺聞いていい？これみんなが知りたいやつ。はい。スマブラ SP のピカチュウのもう本当の強さを教えてほしい。イーサムはマジでランキングトップいくつだと思ってるのか。本当のこと知りたい俺。Top 5. Top 5. Steve, Aegis, Kazuya, Son, like whatever. Pikachu. 最強ピカチュウ。いやもうイーサムだったらこれがオフィシャル発言なんだよ。そう、これいいためのオフィシャル発言で、ちょっと我々日本人はちょっと疑ってて、ちょっと申し訳ないけど、嘘ついてんじゃないかって思ってて。That's top 5 is fine. I mean, I'm not really. It's hard. I don't really care that much about what other people think because realistically, a number placement on a tier list doesn't matter because the strengths are the strengths regardless of how you rank them. But he's good enough to win clearly, like very good enough to win. So, yeah. じゃあ、結構その苦手なファイターがいるとかはあんまりその評価の軸にはならない。Well, Pikachu is just really he's really good against all of the popular characters, right? He's good versus Steve and Joker and Aegis and Sonic and Diddy Kong and all of the sword fighters like Roy and Chrom, and you know, he's good versus basically every good relevant character other than Mr. Game & Watch. But also there's 3 of those in the world. 2 of them just happen to be top 15, Meister and Mia. I'm only really worried about like you as Pac-Man, even though I've lost to other Pac-Mans, but like it's mostly you. And then how many NES play? I mean, there's like 4 or 5 NES players, but then other than that, like
Pikachu does well versus all the common characters. He's just hard. あなるほどね。なるほどやっぱ本当に思ってるぞ。ピカチュウがベストと。本当に思ってる。これちょっといやもうね戦うつもりでいたけど、これ1時間かかるぞこれ。イーサムと。でも T はもうこれに対して反論はあるの？ああでもやっぱでもアメリカの環境を出されたら反論できないかも。ああ、なるほど。アメリカだったら戦えるかもねって思っちゃうやっぱ。まあ確かに今活躍してる和也とかもいけるし、ホムヒカもいけるしってなると、ああこれやっぱ日本人と日本の環境と合わせたら祖母が生まれるだけかもしれん。ああ、なるほど。ああ、ね、やっぱね、やっぱそのピコリとかいないもんね、そっち。あ、ピコリはいるか。ネスパックマンがいないの。まあかもね。パックマン多いね。じゃあもうこれ奇跡的にパックマン使い視点で見たらちょっと間違ってるように見えてただけかもしれん。Yes. Yeah, so- Y'all are a bit slower. But also, I mean, most of your top players, I mean, okay, so it's what? Pikachu, I'm confident that if I played Yoshidora, I would do well. He might beat me, but it would be competitive. Akola would destroy me because he's just better than me. You would destroy me, T. Gact, I think we would have a good set, but also I would go me Brawler and not Pikachu. But I feel like a lot of the characters, like people playing slow against Pikachu is really good for Pikachu if it's not a couple of characters, because then it allows Pikachu to just shoot Thunder Jolt and then run at them. And that works really, really well as long as you don't have something like a Hydrant or a Reflector or or an Absorb, something like that. So, you know, there's maybe 5 to 7 characters that have tools like that, and then otherwise, Pika gets to play his game. なるほどね。なるほど。まあでも、ピカチュウ is best と。もうこれ、Steve. Pikachu. なるほど。これイーサムの真意がやっと知れたね、俺たち。アメリカの環境のあれだったっていう。なるほどね。じゃあ、これは君の負けでいいですか？あなたの負けで。はい。はい。じゃあ、T ロストで OK です。T ロストで。Oh, so if I beat T, then Pikachu's broken? Oh, Makes sense. よし。いやなるほど私は勝ったぜ。日本語うまい。いやー、まあ、本当にピカチュウ強えって思ってんだ、イーサムは。でもこれ本心だった。どうだこれはもう嘘じゃなかった。これはもうこれからもうね、を入れることは許されん。許されないよ。もう負けたから俺。I definitely think my opinions are overall more positive of Pikachu than even most people in America, because I mean, Americans think he's top 10-ish, top 15, which is still good enough regardless, right? But the thing is, me and the other top Pikachus, most notably Shiny Mark and H4, we see what we're doing and then how much we can do better. And we're like, damn, we're bad. This character's broken. You know, it's not so much like, I feel like for characters like Cloud, Spargo brings out the best in Cloud, and Spargo makes Cloud look better than he is, like, you know, as a phrase. Whereas the top Pikachu players, because we know everything that the character could do, we're like, wow, that character is so much better than we are, if that makes sense. なるほど。ピカチュウ、イーサムがこう十数年使ってんのにまだもうどんだけ難しいんだよ。まだまだ深みがある。まだ到達できないんだイーサムでも。それ言われちゃうもん、ピカチュウ強い。強いわそれは。強いピカチュウ。Can I get them to say Pikachu busted? いやもうピカチュウバス。バステッド。ピカチュウバステッド。いや、じゃあ次僕のやつもいい OK ですか？です。いや、はいこれはね質問じゃなくてもうお願いなんですよ。お願いなんですけど、
ガクトからのお願い。今その日本のピカチュウ使いは絶滅しかけてます。まあね、いろんな名前は出しませんけど、いろんなピカチュウ使いの人が使ってはまあ他のキャラクターに今結構浮気をしてるんですね。これはね、ベストピカチュウであるイーサムから見たら多分よろしくない状況だと思うんですけど、この人たちに入れてやってほしいと。なるほど。怒ってほしいって、なるほど。僕からのお願いを聞いていただけますか。Abadongo's Pikachu was so weird, even though he played him. But it was so weird. It was so weird to watch. It made no sense to me. It's hard. I don't blame people for not being confident with the character, because if you aren't good, like it's so hard. Like there are so many characters in Ultimate that are easier to win with, or that it's like really apparent what their strengths are. Like even, you know, you have Min, Kazuya, Steve, Game & Watch, even harder characters like Peach. You know, the character looks just ridiculous when it's going well. Like Umeki is, and like I think there's another Japanese Peach that does like crazy combos, but I don't remember who their tag is. But like Pikachu, you have to get good at everything to look good. You can't focus on one aspect of your play. Yes, Yasujin, thank you, Strides. Yasujin's Peach is crazy. But like, if people don't want to play Pikachu, I understand, but it makes me sad, and you're making me sad. And can you see this bald man cry this many times for you not playing my character? Please play Pikachu. He's busted. で見てますか、全国のピカチュウ使いの皆さん。見てますか。ピカチュウのドンが涙を流しています。泣いてます。どうかやめてくれませんか、ピカチュウを。見てください、この顔を。ハードル外すのやめてください、皆さん、本当に。いやお願いします。お願いします。お願いします。お願いされてます、日本のピカチュウ司会。いや、でもこれでね、イーサムがね、カツを入れたことによってまた確かにね、盛り上がるかもしれない、日本のピカチュウコミュニティが。だから本当にありがとうございます。その言葉を待っていました。そしたらネス使いとしても助かるのでありがとうございます。Yeah, of course. This is just a selfish plea. You're not slick, Gact. I see it. I see it. It's just for benefit of yourself. パックマン的にも嬉しいわ、もしかしたら。You top 3 everything anyway. What's the difference, T? いや。Best player in Europe. ヨーロッパ。ベストプレイヤー in ヨーロッパね。うん。よかった。まあね、確かに。まあ僕らのね、そのコアな聞きたかった質問はまあ答えられたんですけど、まあ1個だけじゃあ最後にゲスト確かにゲストがチャット欄からの恒例の1個恒例の誰か、答えたいなって思います。みんなコメントしてくれ、イーサムに聞きたいこと。Don't let it be an English speaker because they can just come to my stream. 日本語でね。English no で English no。 OK。ね。よし。まあ1個ですか？1個じゃなくてもいい？まあ1個じゃなくても、まあもしかしたらわかんない。ノリでその間、まあ、コメントを聞いてる間に、じゃあイーサムが逆にイーサムが我々に聞きたいことあったら。確かにね。Oh, T, I have a question. Hi. Why do you sit with your legs like you learned how to play with your legs crossed over you? I feel like that's too comfortable. Do you mean for it to look disrespectful when you sit like that and play? いや普通に一番やりやすかった。なんて言うんだろう、まあ結論から言ったら一番やりやすかったんだけど、そのオフ大会来た当時、そのやっぱ緊張とかでなかなかうまくいかないってなった時に、いろんな方法、座り方とかも試した結果、あれに落ち着いたっていうだけなんだけど、確かに見た目凶悪さだね。あるね。すげえ偉そうなんですよ。偉そう。まあ一回それで YouTube のコメント欄がね、ちょっとみんな喧嘩したってこともあるからね。こいつ偉そうだなみたいな。誰だこいつ、この偉そうなプレイヤーはっつって。まああったから、まあそうだね。俺の研究成果、まあそうだね。一番緊張しなかった。
I don't consider it like boss. I consider it more like it's so relaxed. But then, especially now, as T is like clearly a top 5 or 10 player, that like he's beating you so bad, and he's just like, just chill, 100% chill, and it just looks like it's just like, oh, you're just so much better than us. It feels like when you're sitting like that, and then like 3-stalking people. まあね、確かになんか偉そうな感じあるけど、偉そうにしてるつもりはないんだけどね。まあリラックスは確かにできてる。合ってる。スマッシュボックスで大会に出ていたことについて、じゃあお願いしていいですか？ I mean, the reason I switched is because it is really good for Pikachu, and that's basically the only reason. I never really had like hand issues. So it wasn't like like I want to switch for my hand health. I just was like, I'm gonna try it out because it's cool, and it is broken for Pikachu because of quick attack stuff. And then it was really funny because after a couple of months, I tried to play on GameCube controller again, and I was like, this feels awful. Like it was so straining on my hands, even though I had never felt that before. But because I was so much more used to Smashbox, which is better for your hands, going backwards, it was terrible. あれだよ、電光石火2回上にやるやつ。Yeah, broken. なるほどね。やっぱり日本だとね、スマッシュボックスっていうのはあんまり馴染みがないもんですから、やっぱね、コメント欄ね、すごいスマッシュボックスのこと気になってますね。I think it's a really cool controller. Like it's fun. Obviously I had to learn a lot, and I'm still learning on it, right? Like because there's so many little things you can do. But it gives me access to a lot of the stuff that I need, but now I just have to build up the endurance and the like I'm nervous while playing a top level set kind of, relearning what to do with that because I lost 17 years of it on GameCube controller because now it's different, so like my instincts will be different, but it'll get there. なるほど。じゃあ超おすすめってことですか？ If you can get one, they're hard to get, and they're kind of expensive. But yeah, it's really good if you want to put in the time to learn it. なるほど。大絶賛だ。じゃあESAM 大絶賛のスマッシュボックス。チャット欄の質問したやつみんな買えよ、スマッシュボックス。日本って買えるっけ？まあ輸入でいいんじゃない？確かヨドバシとかで買えると思います。あ、買えるの？買えるんだ。すげえ。なるほど。なんか和也の財布も出しやすいらしい。スマッシュボックスは。和也三島。和也三島。Unbox crazy. めちゃめちゃノリがいいよ。お前らいいんだな、スマッシュボックスが最後の質問で。他にも拾う？いや、どうなんだ。じゃあ本当に超簡単なないか。まあやっぱみんなスマッシュボックスがめちゃくちゃ気になってたっぽい、やっぱりESAMの。じゃあこのコメント、このチャット来てた。じゃあ今後まあね、全世界で直近参加する予定の大会をお願いします。My next major for sure is Combo Breaker, which is the same week as MomoCon and Gateway Legends, but I like fighting games, and Combo Breaker is probably the best, like my favorite tournament I've been to, period. I love watching Tekken and Street Fighter and all the other fighting games. And it's a fun environment, so even if it's not as big for Ultimate, it's still one of my favorites. なるほど。コンボブレイカーか。見るだけ？参加はしない？他のファイティングゲームは。I used to play Marvel vs. Capcom 3 back in like college days, 2011, 2012. But yeah, it's hard for me to put time into a different fighting game when I could just be getting better at Ultimate. So it's hard. But I have played Street Fighter 4 and 5 and Marvel 3 and Dive Kick, the CEO champion of Dive Kick.
すごいな。あ、じゃあそりゃコンボブレイカー行くわ。いろんな、なるほどね。精通してるならば。じゃあもう応援しております。あなたのコンボブレイカー、優勝の道を。Thank you. I appreciate it. It's very fun. Love that tournament. Plus, when I was part of Panda, all of our teammates would be there because they would just be all the games we played, which was a nice bonus. おお。なるほど。なるほどね。まあそんなESAMでしたけれども、マルチなイーサムでしたと。現在そうですね、彼は今、26、ライジングしておりますのでね、もう所属ほやほやなんで、それの初めての大会なのかな。所属してから初めて確かにコンボブレイカー、ぜひいい結果に終わることを願います。願います。So, Well, I went to major upset with it, but it was like the same メ day. ジャー規定とかそうか、うん最初か。じゃあ2番目か。after join. 大丈夫か大丈夫。さあということで、チャット欄の、コメントから抜粋させていただきましたけれども、はいさあ、そろそろじゃあエンディングトークに向かいますか。そろそろお時間ですか。ですね、いや本当にイーサムとのいや、イーサムのいろんなこと知りたい。もういろんなこと知りました。本当結に構アニメオタクだったね。そうね、いやアニメだったし、本当にマジで僕がね結構レジェンドプレイヤー、昔からいるスマブラ界隈に昔からいるプレイヤーのね話を聞くのってすごい楽しみで、本当、そうだねなんかちょっと恐れ多いなっていう部分もあったんだけど、すごいフランクに話してくれて、また一つイーサムの人となりが分かって本当に楽しい回でした。ありがとうございます。そうだね。もうなんかイーサムゲストって聞いた時、イーサム来てんかってびっくりしたもんね。そうね、来てくれんのって大御所も大御所だから。そういや、ありがとうございました。本当にありがとうございます。どういたしまして and also ありがとう。Thank you for having me. I mean, it's always a lot of fun to talk to the Japanese players because obviously it's hard to do so at an event. One, because I don't speak Japanese, and two, we're all busy. It's definitely a lot of fun to talk to you guys because, again, it's like, you know, people across the world sharing a bond of this little video game or the couple of video games, and it's really cool that, you know, simultaneously I can be a fan of you guys through your play and you can be a fan of mine, and then we can come together. And also, yeah, I was literally going to say shout outs to Watch for being able to translate this. I don't know how you do it. It's incredible. はい、まあ僕らもねまだまだアメリカのトーナメント今年は結構行くと思うので、絶そう対ね。どっかで会えると思いますので、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 it's me. もちろん。I think that's for sure, right? Or is that all? I don't remember. Could be wrong. But of course we will see each other, and I look forward to it. And hopefully I just don't have to play against UT. 俺は当たりたいけどね。If I beat him once, the ego is gonna be insane. ああ、そうそれはそう。確かに負けないようにするわ。 I'll try. ライバルだ I'll do ライバ my ルだ。 best. そんなイーサムさんでした。本日は、来てくださりありがとうございました。ありがとうございました。本当に。Thank you. Thank you. ありがとう。バイバイ。じゃあね。バイ。おい。いやーそんな感じでしたね、本当に。いやーイーサムで毎い回やこの海外選手と話したらなんだろう、幸福感っていうのーすごいな。いやーすごい体験してるような。だって言うてイーサムのことを格ゲーウィキでしか知らんかったからね。知らんかったからね。いやーなんかめちゃくちゃ辛いらしい、俺らのキャラクターが使ってる。いや、俺たちはまあめちゃめちゃいいけどね、イーサムのキャラクターは。いや、当たりたいのに。うんいやーまあなんかイーサムっていうか、イーサム嫁さんいるっつってた。ああ、結婚してるよ。結婚してるの俺知らんかったんだけど。確かになんか言ってないかもね。俺はね、サミット行った時に聞いたんだよね、それ。あ、そうなの。そう、なんかマジかよ俺が行ってたサミットだから、うん2019年ぐらいの時、そろそろ結婚するんだよねみたいな話はしてた。おいマジかよ。それマジ知らんかった。それツイッターで公表してたっけ？
してんのかな、わかんない。わかんないけど俺もわかんないから流しちゃったんだけど。流したけど、なんか、そう。お前もう、そうか、でもイーサムもね、ほんとレジェンドのキャラ、ね、プレイヤーだから、そりゃいるわ、嫁さんも。うん。そうちょうど2019年ぐらいの時に結婚するんだよねみたいな話はしてた。だいぶ前だで、そんな。結婚してた、もう今話したら。ああ、熱かったな、イーサム。そんなね、守るべきもののために、イーサム頑張っております。ロイみたいな、ロイみたいな、イーサムロイ。ロイ説は出てきたな。ああ、まあそんなゼータブロストークティータイムだったけど、どうでした？ティータイム、なんかゲストすごくね。いや、すごいよ、そりゃ。来てくれるんだって、さっきも言ったけど。まあ確かにね、もっとなんか、そこら辺の知らないアメリカ人捕まえてくるかと思ったら、みんな知ってるやつ来るんだもん。ね、確かにみんな知ってるやつね、とりあえずね、そこら辺のボブだよとか、あるかなと思ったけど、まさかステーキハウスのボブだってみたいな。ステーキハウスのボブじゃなくてエリック来ちゃったもんね、今日は。エリック来ちゃった、スマブラのエリック来ちゃったよ。いやー、濃密でした、本当に。いや、ちょっとね、時間、1時間半ぐらいかなと思ったら、もうやっぱ2時間話しちゃうね。いや、語り尽くせんよ。まだね、もう足りないって思ってるもんだって。そう。もうちょっと4時間ぐらいやっぱ取るべきだよ、この枠は。そうだよね。なんかちょっと物足りなくなっちゃった。そうそうそう。2時間じゃ。まあね、今週、いや、来月だけど、来月、まあ前様かがり火も、そこで海外勢いっぱい来ますから。いっぱい来ますよね。そうですね。はい、まだまだ、その、ね、海外勢いっぱい来るウィークは、終わらないということで、まあ、今回もイーサムがネオ来日したということでね。ネオ来日。来日の捉えよう。こっからもう始める。来日ラッシュがね。来日ラッシュが、コスモスも来てるし、イーサムも電脳世界から来たし、これからどんどん海外勢行きますから。はい。はい、皆様楽しい、スマブラ週間にしましょう。こっからマジで毎週歩くね。ある、本当に。ねえ。もう海外かって思っちゃうね。日本が海外になる。まあね、そんな僕らも6月にはクラウン行きますから。あ、そうね、クラウン3が発表されて。はい。割と忙しい日常が戻ってくるわけですけども。まあ去年も6月ぐらいから海外遠征ラッシュあったし、今年もそうなのかなって思いつつ、わかんないけどね。そうね。まあ頑張ろうか。頑張ろうか。はい。ということで、本日、ゼータブロストーク第3回の、ティータイム、ゲストはイーサムでした。はい。まあ、感想の方はね、ハッシュタグゼータブロでツイートしていただければ。ゼータブロハッシュタグでぜひ、今回の感想を投下してくれれば、スタッフの人が喜びます。はい。なので、ぜひぜひ投下しといてください。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。はい、皆様、またお会いしましょう。さよなら。間違えた、俺じゃない。ミスった。はい、終了。